Hello, what's up guys? This is me, Leo Angelo. Welcome back to my YouTube channel. So ayun, for today's video is a brand new day because today is magbibigay po tayo ng mga 20 plus perfect vlog ideas to do at home. Kaya nga na sinabi ko, pwede gawin sa bahay para sa mga nauubusan na ng mga content at wala na talagang maisip na content para sa inyo to, para meron kayong content kapag nag-vlog na kayo. Madami to. Bibigyan ko kayo ng 20 plus. So yun bago natin simulan ng video na to, kung bago ka lang dito, ayan, please subscribe, hit the notification bell para maging updated ka sa every uploads ko. Ako nga pala si Leo Angelo Patenio. Gumagawa ako ng mga YouTube tips or YouTube tutorials for small YouTubers na kagaya ko or kagaya nyo na nanonood ngayon dito. So yun, huwag na natin patagalin ng video na to. Let's start this video. Number 1 is house tour. Number 2, morning or night routine. Number 3, day in my life or a day in my life. Number 4, facts about me. Number 5, behind the scenes. Example, kung paano ka mag-vlog. Number 6, cover videos. Number 7, pranks. Number 8, challenges. Number 9, reacting to. Example, a video, a photo, a old photos, or old videos. Number 10, parody. Number 11, how to. Example, vlog, tutorial, makeup, or made something. Number 12, what's in my bag. Number 13, what I eat in a day. Number 14, siblings or parent tag. Number 15, Q&A videos. Number 16, answering frequently asked questions. Number 17, dance covers. Number 18, photo editing tips. Number 19, what's in my phone. Number 20, house decoration ideas. Number 21, room tour. Number 22, draw challenge. Number 23, my vlogging setup. Number 24, how I edit my vlogs. And number 25, and the last, whisper challenge. So yun guys, so yun lang yung 20 plus vlog ideas na i-share ko sa inyo. Sana may makuha kayong vlog ideas na yun. At kung may nakuha kayong vlog ideas na galing sa akin yan, i-subscribe mo na yan, hit the notification bell for more vlog ideas or for more YouTube tips or YouTube tutorial videos. So ayun, thank you for watching. Sana nag-enjoy kayo sa video na to at salamat sa panonood at salamat at tinapos mo yung video na to. So see you ulit sa ating next vlog. I-subscribe mo na yan para magkita-kita ulit tayo sa ating next vlog. So yun, thank you for watching.